galaxy of intellectuals. Our chief guest, Professor Dr. Baiju Kesi, Vice Chancellor in charge, Central University of Kerala, Very Reverend Father Martin Chittarikkal, Vicar St. Thomas Foreign Church, Thomapuram, Reverend Sister Lilies Borges, SAB, Provincial Superior St. Thomas Province, Tanipura, Advocate Joseph Mutoili, Panchayat President, East Teleri Grama Panchayat, Reverend Sister Jolie Chako, our school headmistress, Reverend Sister Jessie George, our headmistress, Sri George Pilanjeri, our PTA President, Sri Jacob Karnata, former manager and well-wisher of our school, Srimati Ambali Jeevan, our mother PTA President, our distinguished guests, parents, teachers, and all our spectators. One more year passed, leaving a handful of memories to all of us. As we joined here to celebrate the completion of another successful year and recall the founders and all the well-wishers of this educational institution, let me thank each one of you for being here today wholeheartedly and working hard for making this day more colorful. Hearty welcome to our St. Mary's family on this beautiful evening to celebrate the 14th annual day, Smruthi 2k23. A welcoming is a beautiful way to commence any auspicious festival, gathering, or cultural event. Prayer is not asking, it's a longing of the soul. It's both an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the celestial. Before we commence Smruthi 2k23, it's time to connect our spirits with a higher power to seek blessings, guidance, and vision. Here are the dancers with their rhythmic steps and our angelic choir to take us to heavenly rapture. Everything in world is beautiful. To see the God's beauty of it,
to see the beauty of being alive. I admire it all. God, watch over my life, for my life is in your hands. I praise you, Lord, for each day's new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let ours behold your beauty of creation. Oh, 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 oh. You are precious, beautiful, and worthy. You are glorious, wonderful, and marvelous. You are precious, beautiful, and worthy. You are glorious, wonderful, and marvelous. You are amazing, just the way you are, and there is no one else like you. I praise you, Lord, for each day's new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let ours behold your beauty of creation. Oh, 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 oh. You are miracle of God's creation. You are precious, loved, and honored. You are miracle of God's creation. You are precious, loved, and honored. Open your eyes to see God's goodness, and He loves you like no other. I praise you, Lord, for each day's new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let ours behold your beauty of creation. I praise you, Lord, for each day's new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let ours behold your beauty of creation. I would like to welcome Reverend Sister Jessie George, our school headmistress, to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here for the 40th annual day function. A brilliant and a young, marvelous evening, one of the gifts of God's plan. A very pleasant evening and a warm welcome to every one of you. As St. Paul says, rejoice, I say, rejoice always. Yes, my dear friends, today is a rejoicing day for us. Today is a memorable and remarkable day in the history of St. Mary's English Medium High School, Chittarikkal. On behalf of St. Mary's English Medium High School family, I stand here to welcome you all to this blissful event of the 40th annual day of our school. The vibrant Marians are here to showcase their talents and the skills nurtured and cherished by the competent teachers of our institution. We are honored and privileged to welcome Professor Dr. Baiju K.C., the present Vice Chancellor of Central University of Kerala. He holds a doctorate degree in economics
from University of Kerala. Professor Dr. Baiju's areas of research interest are development, economics, human development, poverty, decentralized planning. He has profound interest in research and has mentored half a dozen PhD and postdoctoral scholars and successfully supervised theses of many PG and MPhil students. With pleasure and excitement, we appreciate and acknowledge you, dear sir, for availing yourself in our midst in spite of your heavy schedule. On behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to you, dear sir. Reverend Sister Lilies Vorgis, Provincial Superior of St. Thomas Province, who adorns the presidential chair of our function. She believes in the providence of God and leads our St. Thomas Province for the past 7 years to the pinnacle of God's love and avail herself to every one of us. Dear sister, I extend a delightful welcome to have a wonderful stay with us. Hearty welcome, sister. We have Reverend Father Martin Chittarikkal, Vicar of St. Thomas Foreign Church, Thomapuram, with us to deliver the keynote address. He is a great visionary, innovative and active, a good organizer, a vision leader who always supports us with his presence and spiritual nourishment. Your presence adds a touch of joy and gladness to this evening celebration. Hearty welcome, Father. We have our Panchayat President, Advocate Joseph Muteli, to felicitate this occasion. He takes profound interest in the welfare of our Panchayat and ready to help us in our need. Yes, dear sir, we admire the nobility of your heart and we now happily welcome you on this great day. Hearty welcome, sir. I feel proud to welcome Sri Jacob Kahnat, well-wisher and former manager of our school. We, the St. Mary's family, wholeheartedly welcome you, dear sir. Hearty welcome, sir. Reverend Sister Jolie Chaco, the manager of our school, who takes keen interest in his smooth functioning, is here with us. Appreciating your presence here, I welcome you wholeheartedly to this gathering. Hearty welcome, sister. We acknowledge all the support and service that our PTA extends to blend the bond between the parents and the teachers. We extend a cordial welcome to all our PTA members, very especially to our PTA President, Sri Joji Pulancheri, and MPTA President, Srimati Ambali Jeevan. Hearty welcome, dears. We have a ministers, Reverend Sister Beena Vorgis, former headmistress of our institution. We gladly welcome you, sister. I extend a warm welcome to all our dear fathers, sisters from near and far to this event. I'm glad to welcome our police officials to this program. I cordially welcome all our parents, teaching and non-teaching staff, well-wishers, benefactors, neighbors, present and former students of St. Mary's to color the day by your presence. A very hearty welcome to one and all to this mega event, Smruthi 2023. Reverend Sister Jessie George, who needs no introduction. Dear sister, we escalate your meticulousness and diligence for the benefit of every student. Wholeheartedly, we welcome you, dear sister, to this blissful occasion.
The purpose of light is to create more light, to open people's eyes, to reveal the marvels around. So be calm, be strong, be grateful, and become a lamp full of light, that the darkness of sorrows be annihilated, that the sun of everlasting joy rise from the dawning place of heart and soul, shining brightly. Now I request the dignitaries on the dais to illumine the traditional lamp so as to eliminate the darkness of all evil. Let the rays of Jesus be shed as raindrops, radiating its brilliancy all over the world. I invite all the dignitaries on the dais for the lamp lighting ceremony. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय. Our most beloved chief guest, Professor Dr. K.C. Baiju. He is a veteran academic and economist with 38 years of experience teaching, research, administration and training. He completed his academics in MA, MPhil and PhD in economics from the Department of Economics, University of Kerala. Now I would like to welcome our most beloved chief guest, Professor Dr. K.C. Baiju for the inaugural address. Respected Reverend Sister Lily Swargis, Reverend Father Martin Chittarikkal, Guest of Honor Advocate Joseph Muthuli, Sri Joji Pullancheri PTA President, Sri Jacob Kannat, the former manager of the school, Srimati Ambali Jeevan, the PTA President, Reverend Senior, the Sister Jolie Chako, and the dear parents, dear students, dear teachers, and other dignitaries who are adorning this august house as audience, as well as the persons who are adorning this dais. The very outset itself, I am very much happy to be here. Why? Because that is, I am remembering my own good old days of the childhood. Means in front of me, parents, and they are concerned with their children or their wards here. And standing before you, this I am having a cherishing and a nostalgic feeling. Why? Because this is an energy which could not be arrived or retrieved or evolved from elsewhere, which cannot be. Only in a campus or in an academic environment where this energy comes. And first of all, I have to congratulate the institution of its long standing. That is, for a 3 decades plus,
That is not at all a small number. It is a cherishing as well as a long-standing period for nurturing, rearing, nurturing, evolving the small child, sprouting childhood, blossoming youth. This is very important. And at the same time, I would acknowledge the academic efforts and initiatives taken by the Christian missionary in Kerala. Why I should say that? Kerala ranks in so many respects, so many criteria or positions in terms of Human Development Index or in terms of the migrant people, intellectual migrants, or a migrant having high-end skill set and high-end skill sets and middle-end skill sets who have migrated the rest of the world, where out of every 5, one would be Keralite or Malayali. And for that, the catalyst if you browse the Kerala history or the Kerala history of education, the position and the contribution of Christian missionary is to be acknowledged at any point of time. And that is not in the urban center, but from a rural-centric approach. That is to be further acknowledged. And along with that, other social cross-section has come into the forefront and give second fiddle to the sea. That means these institutions don't undermine the presence and the relevance of these institutions. Why? Because knowledge anyone could cater, but nurturing childhood is very important with values, with ethical values, cultural values, and traits of knowledge. Then whenever a childhood is able to imbibe these traits of things, therefore knowledge plus skill plus experience plus expertise plus the way by which one has to behave in the society, the cultural aspects, the value-based behavior and education, where I would say that these type of institutions are always in the forefront of the Kerala society. Therefore, whenever I was studying in Department of Economics, Karivattam University Center, majority of the students who are hailing from such institutions, for example, Pala St. Thomas College. Pala St. Thomas College, most of the intake is from Pala St. Thomas College by that time, during 1980s. That is my good old days as a PG student, 1980s. Where most of the students are hailing from one or two colleges where their behavior is distinct from the rest, including me. Therefore, that sort of synergy is very important, and where these institutions' importance come. Here, and what is the second point that I could make is that I am always a fancied person and a disciple of Srinarayana Guru's dictum. Vidya kondu prabhuddharaguka. Only that much. Vidya kondu prabhuddharaguka. That is, through education, you could unfold any vistas of life. Challenge, opportunity, threat, and again, new avenues. That means education is the filament. Education is the nuclei. Education is the torch bearer.
torchbearer, which could enlighten, but not knowledge alone. It is accomplished with, it is accompanied by a high blend of ethical values, which may be losing nowadays through the influx of technology, that is a faceless influx of technology, ruthless intrusion of technology. I would say ruthless intrusion of technology, where there is no leap or bound. There is no leap or bound. Therefore, once again, these are not any advice. With my experience, I am telling that teacher-student relationship, the most holy relationship in everyone's life. Teacher-student relationship. And where, whenever you are, there is, as well as whenever I am taking classes in PG or other research students, I would say only one thing, that is only because of our primary teachers, only because of our school teachers, I am be here. That means we have been nurtured in such a way that stringent measures might be taken by that time. But that is for churning the individuality, churning out, harnessing your individuality. Churning means ഒലയിലിട്ട് ശരിയാക്കിയെടുക്കുക. Therefore, churning out your rudimentary format of individuality into an elegant, delicate, presentable, visible individuality or personality. And there, this type of institutions or such the institutions like this would be a catalyst. And these students are very much blessed with that. And now I am coming to the last, but not the least, very important point. Whether knowledge is the end of the road. No. Knowledge is only an initial platform. Therefore, knowledge alone would not serve anything unless otherwise. It is being accompanied by what? Skill. Not a cliche word of skill, but multi-level of skilling is very important. It is the need of the hour. And if you read the media, or if you browse the media, especially print media, I hope that most of the students are doing and going through the print media. Especially, I would say, my professors, including the late Professor Kunyaman sir. I am the first batch of Professor Kunyaman sir. And he used to say that is whenever you are having some delicacy in articulating the idea through English, that is a global link language, then you may go through the editorial page of the Hindu and write 5 times. Your proficiency will be something different. The articulating skill will be something different. Your peer group learning may be something different. Therefore, students should go through the print media, not by social media. You may go, but with a reservation. Therefore, such readings helping you to go ahead with the new vistas of idea and thought. And where one more point to be added, skill. That is out of research articles I am telling, some inputs. Out of every citizens of India, that is 45% of Indian population is coming under the category of the youth, demographic dividend, 15 to 35 or 45. Is the most productive, most delivering, most vibrant, most energetic period of a human life. And here, most of them are educated. Most of them are having knowledge, lacking the skill set to deliver a given assignment. Therefore, PhD will not work. Postdoctoral will not work unless otherwise your PhD is being blended with skill sets.
And another research outcome I am telling, recent, that is majority of the job seekers in India, even in Kerala also, Kerala is not an exception. Kerala is not an exception. And here, majority of them are having higher level of knowledge by degrees, by virtue of degrees. Are they able to deliver a given job assignment which requires multi-skill sets? Therefore, I would say that the new generation, the new children, the youth at our doorstep should imbibe new avenues of knowledge in terms of skill sets. With not a skill set alone, with hands-on experience and exposure. Exposure makes the difference. Therefore, each and every student should go out of Chittarikkal junction to the rest of the world. Means a textbook cannot give everything. A teacher can't give everything. But exposure, that is two eyes and the third eye. Third eye, front, on the forefront or the back. Therefore, the two eyes, if you are having a travelogue, if you are coming across a travelogue as well as a traveler, exposure. Therefore, my suggestion is that this is suggestion to the parents, not the students, that don't don't put your wards within the vicinity of Chittarikkal, and the domestic affection should be there, but they should be placed exposed to the real world. Real world. And that real world will give them extra knowledge, extra exposure inputs, extra challenges. And for that also, some mental and environmental maturity is to be nurtured, and where this type of institutions are doing the same. Therefore, once again I am telling that knowledge alone will not work unless otherwise it is being blended with skill, and where the technology is the best one. Whether a larger question is there, technology is a villain or a hero. Most often it becomes a hero turned villain, and sometimes it becomes a villain turned hero. And there we have to make it as a challenge, it as a villain turned hero. Because if we are in the digital divide, where we are in the doldrum of technological upgradations, then it would become a villain. And if you are accustomed with technology, then technology would become a buzzword that is vocal about local of technology. And where science may be universal, but technology should be local. The science is universal in nature, science universal, but technology at your disposal, at your fingertip, that should be local. Local means at your disposal, which is amenable for your use. Therefore, technology should not be allowed to be a villain, but it should be churned into, or it should be harnessed into a villain turned hero, and where our young budding students are well acquainted with this type of technology, where the world is moving towards artificial intelligence and robotic economy and robotic society. Therefore, I wish the very best to the students, and the students means not to the students, the budding youth, and not budding the youth, but the future of India. And once again, the ambience is very good, environment is quite congenial for any student to acquire knowledge, acquire skill, and at the same time, please go ahead with a peer group. Last but not the least, don't with knowledge alone, but with a peer group learning, which would be the master word, which could
access and conquer any horizon of knowledge, any horizon of socio-economic and civic challenges. Once again, I congratulate the institution and the head of the institution and the office bearers of the institution, as well as the PTA president and the very important target group, parents. And that parents are the facilitators of this type of environment. Even though this is a management, the facilitation is coming. Therefore, that is in economic parlance, there is one sentence. There are two sides only, demand side and supply side. Supply side is this, demand side is there. Therefore, demand side is very important. And once again, I wish you all the best, and I wish you, that is, you may come out with the flying colors in the way of life and the days of life. Thank you. All the best. Thank you. Your words are really amazing and resounding in our souls. Not all dreamers are winners, but all winners are dreamers. Your dream is the key to your future. Yes, it is the time to acknowledge the hard work, dedication and effort of our former student who has laid footprint through his outstanding performance. I would like to call upon Ms. Nida for announcing his name. A warm good evening to one and all present here. It's a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. We have various awards for children who excelled in curricular, co-curricular and scholastic areas. I am highly privileged to call out the name of Joseph Vijay, the former student of our school, who has secured first rank in BA Development Economics from Kannur University in the year 2023. To facilitate the award winner, I request the Honorable Chief Guest of the Day, Professor Dr. K.C. Baiju, Vice Chancellor in charge, Central University of Kerala, to present the memento. I invite Joseph Vijay to come on the dais and receive the award. He has not come. In his absence, I invite his parents to come on the stage and receive his great achievement. Thank you, sir. A memento serves as the colorful reminder of significant moments. I request our school headmistress, Reverend Sister Jessie George, to present memento to Professor Dr. K.C. Baiju as a mark of our admiration and appreciation. Thank you, sister. We are blessed to have the presence of Reverend Sister Lilies Varghese, the Provincial Superior, St. Thomas Province, Thanipura. She is a sculpture of human character and woman of noble ideas, great vision and meticulous planning. No doubt, sister's commitment and competence enhance our consciousness and moral uprightness. I invite Reverend Sister Lilies Varghese, the Provincial Superior of St. Thomas Province, to deliver the presidential address. Distinguished Chief Guest, Dr. Baiju K.C., Vice Chancellor in charge, Central University of Kerala, Reverend Father Martin Chittarikkal, Vicar, St. Thomas Farona Church, Thomavuram, Advocate Joseph Muttolil, President, East Elleri Gram Panchayat, Sri Georgie Pulanchera, PTA President, and Sri Jacob Kannat, well-wisher and former manager of our school, Srimati Ambali Jeevan, Mother PTA President, Reverend Sister Jolie Chako, the manager, Sister Jessie George, the principal, Reverend Fathers, Sisters, teachers, and the students. Good evening and a warm welcome to one and all present here. Indeed, in depth, it is a gratifying grace to be on this dais to thank the Lord for a very gift of this institution and especially glorifying the Almighty for this gifted day. Thanking God
for the gift of the little ones here in this school, the teachers and the parents around. I am deemed at this moment to grace the occasion with such high dignitaries on the dais. The world around puts us into confusion and in utter speechless mood because of the present conditions in the world, very especially the present climate changes, and it is one of the principal challenges that the society is facing now. The unbelievable happenings of this scenario really urges us to be more alert and awake and think well before taking every single step. Dear parents, education brings knowledge, but knowledge alone does not make better sons and daughters. What was good yesterday may not be found acceptable today. So every moment set before us is truly challenging and demanding much more than what we really could imagine. In this process of life, the role of parenting are in fact challenging. This institution, in fact, aims to promote all-round development of the students and to have improvement in education opportunities, at the same time encouraging to exchange students the principles of humility, confidence, and a hope of great tomorrow. Dear parents, our institution has got a great landmark achieved this academic year. I firmly believe such exposure programs which is conducted in our institutions are the approaches for a greater building for all our children for the growth of tomorrow. I am so gladdened to express to you that every child of yours, I am sure, have come up with a great building character, such acquiring excellent communication skills, good physical and mental health, both in the cultural activities and that pursued them to pursuit of excellence in academic also. And that's what you are going to see them on this stage right at the moment and the time to come. I have been inquiring the performance and growth of this school, and I know that the school management and their very competent team have all been tirelessly working for the growth and betterment of the school. That's day in and day out, and are confident that their endeavors will certainly succeed, but we also know the fact that the desired level of development, growth and change can only come with everyone contributing towards that aim. I know well that the parents and the PTA members of this school is very much cooperative with the school authorities and interested in the growth of the school. I am sure that the combined effort of the management, the teaching faculty, the administrative staff, parents, PTA and the students will all join hands in making this school a leader in education, from where those passing out end up becoming valuable assets and well-known and well-respected members, even leaders and role models of our society in the times to come. My sincere congratulations to the principals, teachers, students, and all those who are behind the scene who are here for this annual day celebration. May God bless all of you abundantly for the service you do for the humanity. May God and Blessed Mother Mary give you all that you require in your life, and may our school shine as sparkling diamond in the coming years. May I take this opportunity to wish you all advance Happy Christmas and a Happy New Year. May God bless you all and wish you all the best and success. Thank you, sister, for exploring and rejuvenating us with your words. Now, it is the time to announce the LSS and USS scholarship winners of the academic year 2022-23. Here,
we have 2 LSS holders and 2 USS holders. I humbly request Reverend Sister Lilies Verghese, Provincial Superior, St. Thomas Province, Thanipura, to give away the prizes. I invite Ameya Vinod of Class 5 to come on the dais and receive the prize. I invite Giovanna Shijo of Class 5 to come on the dais and receive the prize. Now the USS Scholarship winners, I invite Niva Maria Gio of Class 8 to come on the dais. I also invite Alfonso Matthew of Class 8 to come on the dais and receive the prize. Have a huge round of applause. Congratulations, dears. Thank you, sister. Now I request Reverend Sister Jessie George to hand over a token of love and gratitude to Reverend Sister Lilies Verghese. Thank you, sister. The hero is one who kindles a great light in the world, who sets up blazing torches in the dark streets of life for men to see by. Here we have amidst us a person who is elegant in his manifestation, touched the hearts of people with his diplomatic words. A man of vision and mission for God's people, saw with immense joviality and jollity. May I invite Reverend Father Martin Chittarikkal, Vicar of St. Thomas Foreign Church, Thomapuram, for his words of blessing. സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ 40ാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബൈജു KC, വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ലില്ലീസ് വർഗീസ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി സാറ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് കാനാട്ട് അവരുകളെ, PTA പ്രസിഡന്റ് ജോജി പുല്ലാഞ്ചേരി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സായാഹ്നത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നു. വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന വേദിയുടെ മുൻപിലാണ്, വേദിയുടെ മുൻപിലുമാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഇടം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ, മാനേജർ സിസ്റ്റർ ജൂളി ചാക്കോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, PTA പ്രതിനിധികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ വേദിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കലാവിരുന്നുകൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ വരാനായിട്ട് ഉണ്ട്. അതിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ ദിനങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ ഒരുക്കം ആരംഭിച്ചതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ഈ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം പോലെ പരിസരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ, ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിലൊക്കെയായിട്ട് ഉറക്കളച്ച് ഇവിടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നേരുന്നു.
നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആയ ശേഷം നാളിതുവരെ എത്രയോ കുരുന്നുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അവർ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അറിയാം. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്കൂള്, നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എന്താണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എവിടെ പഠിച്ചാലും ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചാലും എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സഹോദരനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം, എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ, ഏത് വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ, എന്താ പ്രയോജനമുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? പ്രയോജനമില്ല. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഈ തലങ്ങളിലേക്ക് നാം വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടുക. ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുവാനുണ്ട്. എൻ്റെ കഴിവ് എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നാടിനു വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ചിലവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് വളരുകയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ടും ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ തലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ കുറവുണ്ട്, എവിടെയോ കുറവുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഈ തലങ്ങളിലേക്ക് തലമുറകളെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ഏത് തലത്തിൽപ്പെടുന്നവനാകട്ടെ, ഏത് രാജ്യക്കാരനാകട്ടെ, ഏത് വർഗത്തിലും പെടുന്നവനാകട്ടെ, അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, കരുതുവാൻ, അവനെ ഉയർത്തുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കത് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. നാളിതുവരെ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം നേരുന്നു. നല്ലവരായി, നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി, പരസ്പരം വളർത്തുന്നവരായി, ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ നാടിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാ നന്മയും ദൈവാനുഗ്രഹം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Now it is the time to acknowledge the brimming talents of our students. St. Mary's English Medium High School is proud to have young and vibrant stars to keep the name of the institution on high pedestal. May I request Reverend Father Martin Chittarikkal to give away the prizes. I am highly privileged to call out the name of Devadar Sriraj of class 2nd, who secured 5th position under 8 in state level chess competition. Ladies and gentlemen, have a huge round of applause. Next I call out the name of Sania Raymond of class 10, who got 2nd position with A grade in state level IT fair. Now I call upon Teresa Cecil of class 6. She is the state level participant in swimming competition. In Sub-Jilla Kalolsavam
she participated in various items and got prizes. Also, she is the district level winner with first A grade in English recitation. Thank you, Father. Now I request Reverend Sister Jessie George to hand over our token of love and gratitude to Reverend Father Martin Chittarikkal. Thank you, Sister. Our Panchayat President, most beloved Advocate Joseph Mutholi, who is a very familiar face in our locality. He is a social activist, politician and well-wisher of our school. Now, I invite Advocate Joseph Mutholi to address the gathering. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബൈജു കെ സി, ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ സിസ്റ്റർ ലില്ലീസ് വർഗീസ്, അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ റവറൻ ഫാദർ മാർട്ടിൻ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കൽ, വേദിയിലും സദസ്സുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ നിറകുടമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ. ആദ്യത്തെ 11 വർഷക്കാലം ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീ ജേക്കബ് കാനാട്ടിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലും, അതിനുശേഷമുള്ള 29 വർഷക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ SAB സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലും ഈ സ്കൂള് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി എന്ന ഒരു നന്മ ഇവിടെയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ രംഗമാണ്. പഠന നിലവാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, കല, കായികം, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മികവ് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പഠന നിലവാരത്തിൽ 100% മികവ് പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും മറ്റ് ഇതര രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നാടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തുകൊണ്ട് ഈ നാടിൽ ഒരു മകുടമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Every journey begins with a small step. The opportunity that Youth Festival offers them to exhibit their skills and talents in the field of culture, literature and arts. Today, we are here to celebrate the achievement and success of our peers who have worked hard to reach their goals and make a difference in their own lives and in the lives of others. St. Mary's Chittarikkal is proud to have Ridunandu BK and Ami Biji of Class 10 who showed excellent performance in Sub-Jilla Kalolsavam. They won the prizes in various items in Sub-Jilla Kalolsavam and became the Kala Pratibha and Kala Tilagam of our school in this year. May I request Advocate Joseph Mutholi, President of East Eleri Grama Panchayat, to give away the prizes. I call upon the Kala Pratibha of our school, Ridunandu BK of Class 10, to come on the dais and receive the prize along with parents. Next, I call upon Kala Tilagam of our school, Ami Biji of Class 10, to come on the dais and receive the prize along with parents. Now it is the time to announce the Best Actor Award winner of drama in Sub-Jilla Kalolsavam. He has laid footprint through his outstanding performance. He achieved this great award as a result of his hard work, determination and dedication. With great joy, I invite Johnson MM to the dais. Next, I call upon Nila G of Class 4, Sub-Jilla Single Items winner, to the dais. Thank you, sir. I request Reverend Sister Jessie George
to present the memento as a sign of thankfulness and respect to Advocate Joseph Muttoli. Thank you, sister. To do the useful thing, to say the courageous thing, to contemplate the beautiful thing, that's the enough for one man's life. These wordings seem to be true when we think of our PTA President, Sri Joji Pulancheri, a man of vision, valor, and is always at our disposal to work for the smooth and well-functioning of our school. He is much concerned about the all-round development of our students. Now I request Sri Joji Pulancheri to felicitate the gathering. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ലില്ലി വർഗീസ്, ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബൈജു KC, വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള, അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഫാദർ മാർട്ടിൻ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കൽ, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 40ാമത് ആനുവൽ ഡേ സ്മൃതി 2023 എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം എത്തി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈജി സാറെ എത്തിയത്, അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് ജില്ലയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവാരമുള്ള സ്കൂൾ ഒന്നായി മാറി സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. പല മേഖലയിലും ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ടൗണുകളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ എത്താനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്ര, കല, കായിക മേഖലകളിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമല്ല, മറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ചതിക്കുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലും, അതുപോലെ അധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ ഒരേ സമയം സുഹൃത്തും അധ്യാപകരും വഴികാട്ടിയുമായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിശാബോധവും ധാർമ്മികബോധവും വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വിജയകരമാക്കിയത് രാത്രി പകലാക്കി മാറ്റിയ അധ്യാപകരുടെ കഠിന പ്രയത്നവും PTA സഹകരണവും നമ്മളുടെ ഹെഡ് മിസ്സസ് ജെസ്സി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും മാനേജർ ജോളി സിസ്റ്ററിൻ്റെ സഹകരണം ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ഈ പരിപാടി വളരെയധികം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിലും നല്ല നിലയിൽ വളരെ വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. The Academic Excellence Award is conferred on a student whose academic performance during the year demonstrates remarkable consistency at the highest level of achievement. These students enjoy learning and motivate others to study hard and efficiently. Their commitment throughout the academic year is paid off and is quite clear from their excellent performance in their assessment. Now, it is the time to call upon the Proficiency Award winners to the dais. I request our PTA President, Sri Joji Pulancheri, to give away the prizes. Proficiency Award winners of the year 2022-23. From LKG, Aiden Matthew Nidin. Please come to the dais. From UKG, Juan Reggie. From Standard 1, Merin Mejo. From Standard 2, Sian Sijo. From Standard 3,
Savio Robin. From Standard 4, Ameya Vinod. Jilna Alfonsa Shiju. From Standard 5, Teresa Cecil. From Standard 6, Devanand Anish. From Standard 7A, Josna Sadish. From Standard 7B, Niva Maria Gio. From Standard 8, Tejalashmi P. From Standard 9A, Nia Lisa Gio. From Standard 9B, Alona Rose Binu. Thank you, sir. The Rajya Puraskar Award requires students to demonstrate leadership skills, teamwork, and problem-solving abilities, which can be valuable skills for the future academic and professional endeavors. May I request our headmistress, Reverend Sister Jessie George, to give away the prizes. First, I call out names of Scout students. Anthony Matthew. Blessing Benny. George Vijay. Godwin Joe Justin. Jerome Joseph. Jobit Gio Sunil. Ridunand BK. And Tom Manoj. Again, I request our headmistress to give away the prizes. Our guide students, Alona Rose Binu. Alfonsa Joseph. Anselin Elsa Shiju. Angel Maria Benny. Elizabeth Jose. Marin Elsa Crescent. Nia Lisa Gio. Sania Raymond. And Dilna Saji. Thank you, sister. St. Mary's Chittarikkal is proud to announce the winners of Parijamut scoring first A grade in district level Kalolsavam, and they are selected for the state level competition. I request our school manager, Reverend Sister Jolie Chako, to give away the trophies and certificates. I invite Parijamut team to the dais. First, Tom Manoj. Godwin Joe Justin. Jeffin Matthew. Jose Gigi. Jerome Joseph. Francis Biju. Karthikar Nair. And Joseph Christie. Now, it is the time to declare the House Overall Trophy. I request our Honorable Chief Guest, Professor Dr. K.C. Baiju, to reveal the House name. Blue House. The House Overall Trophy for the winners of present academic year goes to Blue House with 4
for 50 points. The captains, vice captains and team members of Blue House, please come forward and receive your trophy. Congratulations, dears. Thank you, sir. The words of gratitude can be short and simple, but its reasoness is never endless. So it is a right moment for Reverend Sister Julie Chaku to express her honest gratitude to the great personalities who put spark in us. I invite Reverend Sister Julie Chaku for the words of gratitude. സ്വർഗവാസികളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, മഹത്വവും ശക്തിയും അവിടുത്തേതെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 29 അധ്യായം 1 തിരുവചനം. ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതോ തിരിച്ചു കൊടുത്തതോ ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടിയിടത്തോളം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ഈ ദിനം അനുഗ്രഹദായകമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവേശ്വരൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ നന്ദി പ്രകാശനം കേവലം 2 അക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, മറിച്ച് അത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. ഇവിടെ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടികളിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, ഭാരതീയ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഗുരുവാണ്. എബ്രഹാം ലിങ്കൻ തൻ്റെ മകൻ്റെ അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഓരോ പിതാവും തൻ്റെ മക്കളെ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുന്നവരായി, നല്ല പൗരന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി സ്വപ്നം കാണുന്നു. അവരെ ആ രീതിയിലാക്കാൻ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നു. നല്ല പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ബൃഹത്തായ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കേരളത്തിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സ്മൃതി 2023 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും സമയം കണ്ടെത്തിയ ബഹുമാന്യനായ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബൈജു KC അവർക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്നേഹസേവനത്തിലൂടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന ആപ്തവാക്യം മനസ്സിൽ പേറിയും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ട ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹമാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെയിൻറ്റ് തോമസ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ റെവറൻസ് ലില്ലീസ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും നിറകുടമായ ബഹുമാനിയായ സിസ്റ്റർ ലില്ലീസ് വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പ്രോവിൻസ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായും ആത്മീയമായും സിസ്റ്റർ നൽകുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുവാൻ സിസ്റ്ററിനെ ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ സെയിൻറ്റ് തോമസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻസ് ലില്ലീസ് വർഗീസിന് കൃതജ്ഞതയുടെ നറുമലരുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള പരിസരങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. ചുറ്റുപാടിലെ ആരവങ്ങളോ ആക്രോശങ്ങളോ അവരെ ചിതറിച്ചു കളയുന്നില്ല. കാമ്പുള്ള മനുഷ്യരെന്നും ആന്തരികതയുടെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്നുമൊക്കെ നാം അവരെ വിളിക്കും. അത്തരം ആത്മീയ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർട്ടിൻ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കലച്ചൻ. എല്ലാത്തിലും ക്ഷമയോടെ വർത്തിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അജഗണത്തെ ആത്മീയതയിൽ പരിപാലിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നന്മയും മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർട്ടിൻ അച്ഛൻ എന്നത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അവശ്യ സമയങ്ങളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ ദിനം നമ്മെ ഏവരെയും ധന്യരാക്കി. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ആത്മീയ പ്രഭ ചൊരിയാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന തോമാപുരം സെയിൻറ്റ് തോമസ് ഫൊറോന വികാരി വെരി റവറൻ ഫാദർ മാർട്ടിൻ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കലിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമയം തോമാപുരം ഫൊറോന പള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവറൻ ഫാദർ ജിൽബർട്ട് കൊന്നയിലച്ചനെയും നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും എല്ലാവിധ ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി അവർകൾ. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് എലേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സന്മനസ് കാണിച്ചതിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകി ഞങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയതിനും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നന്ദിപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച, ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുൻ മാനേജറും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ ശ്രീ ജേക്കബ് കാനാട്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൃതജ്ഞതയുള്ള മനസ്സാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ആദരണീയയായ പ്രധാന അധ്യാപിക റവറൻ സിസ്റ്റർ ജെസ്സി ജോർജ്. സിസ്റ്ററിൻ്റെ തക്ക സമയത്തുള്ള ഇടപെടലുകളും അധ്യാപകർക്ക് കൃത്യമായി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഈ ദിനം നാം ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൃഢവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ ഈ വിദ്യാലയത്തെ നയിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ജെസ്സി ജോർജിന് നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് റവറൻ സിസ്റ്റർ ബീന വർഗീസ്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സിസ്റ്റർ ബീന വർഗീസ്. ഇന്ന് സിസ്റ്റർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. സിസ്റ്ററിനെ ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോജി പുല്ലാഞ്ചേരി അവർകളോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കേവലം 2 വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഏതാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാലും തൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ ഓടിയെത്തി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കാണുന്ന സന്മനസ്സിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ച ശ്രീ ജോജി പുല്ലാഞ്ചേരി അവർകൾക്കും മദർ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അമ്പിളിക്ക് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഈ വിദ്യാലയത്തോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കി സമൂഹത്തിൽ ക്രമസമാധാനവും അച്ചടക്കവും നിലനിർത്താൻ അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ കാവൽഭടന്മാരാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മെ സഹായിക്കാനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അതിഗംഭീരമാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ യഥാസമയം തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കൾ, നാട്ടുകാർ, സഹോദരങ്ങൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, അയൽവാസികൾ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, വെൽകെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് മുതലായ മഹത് വ്യക്തികളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ആദരവും ഈ നന്ദി പ്രകടനത്തിലൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂൾ വാർഷികം അതിഗംഭീരമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച ശ്രീ ജോണി മലയാറ്റൂരിനെയും ഗ്രൂപ്പിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു. അവർക്കേവർക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. നന്ദി. വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കായി സ്റ്റേജും ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകിയ AR സൗണ്ട് കുട്ടൻ ചിറ്റാരിക്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ PM മാലോ, ലൈറ്റ് നൽകി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സൗണ്ട്സ് കണ്ണൂർ മയിൽ, മോസ് മീഡിയ കോഴിക്കോട് LED വാൾ തന്ന് സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന കസേരകളും മറ്റ് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിർലോഭം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും സംഘങ്ങളോടുമുള്ള സ്കൂൾ മാനേജിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് മോടി കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളാണ്. രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ അധ്വാനിച്ച് എന്നാൽ യാതൊരു പരിഭവവും കൂടാതെ കേൾക്കുന്ന തിരുത്തലുകളും വഴക്കുകളും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഈ ദിനം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ അവർ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു. പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുവാനും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിനെയും സിയോൺ സ്റ്റുഡിയോയിലെ അംഗങ്ങളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Oh dear cuties, where are you going? Granny, we are going to school. Why today? I hope it's a holiday and you're going to school today? Yes, of course, it's a holiday, but still, we are celebrating the big day of our school. School anniversary, Smruthi 2k23. Wow, it's oh great. I'm fascinated and spellbound to know further about it. Can you please spend some time with me? Please come and sit here. Granny, you know our principal, Reverend Sister Jessie George, very smart and vibrant personality.
On the commencement of new academic year 2023-24, St. Mary's English Medium High School Chittarikkal, with her tuneful and fluttering musical notes, received both the old and newcomers. I'm glad to hear it. It's truly amazing indeed. Children, is that the fact that hold you back to school? I'm happy to know the envoys of your school. Last academic year 2022-23 too, we St. Mary's bagged 100% result in SSLC examination. 23 of our students got full A+ and 3 students secured 9 A+. Winners' Day was conducted to felicitate students who secured excellent result in State Board exam for the academic year 2022-23. Our principal, Reverend Sister Jessie George Hall, vigorously hailed everyone to the podium of St. Mary's. At this juncture, we remember with gratitude our dear Reverend Sister Bina Varghese, who was the headmistress for last 4 years, for making this victory happen in our institution. There are a lot about, but there isn't much time. Wards are divided into 4 houses: blue, green, red, and yellow. Every activity of the school are done on the basis of 4 different houses. Our students participate in various competitive exams like LSS, USS, various quiz competitions like Read and Win Mega Quiz, IT, Science, Social Science and Max Quiz and Color India competitions, and bagged many more prizes. And you know, Granny, to connect wards with suffering humanity, we do have club activities like Science Club, Social Science Club, IT Club, Max Club, Sports Club and Literary Club. All these provide us a static learning ambience. We also have our KG kids with various activities like Color Day, Cap Day, etc. Oh, you wards seem to be smart. I'm mesmerized to see your cheerfulness. Kids are awesome. Thank you, Granny. Your words are exciting and enthralling. It is really marvelous and magnificent to hear. Your school focuses on both scholastic and co-scholastic activities. Could you please update more on co-scholastic activities? I'm curious to know about it. Other than formal education, we do have co-scholastic activities like yoga, karate and dance. In addition to that, exhibitions based on handicrafts and food fests, etc. It definitely has brought out the ingenuity and inventive nature in learners. We students participate in various activities like Scout, Guide, Junior Red Cross in order to cultivate the social and mental capacity of the students. We had the privilege to honor the state level Best Teacher Award holder Miss Leda Bai in our school. How about the celebrations, festivals and days of prominence? Yeah, we did celebrate Saint Anne's Feast, Independence Day, Onam, Talents Fest, Sports Day, Teachers Day, Children's Day, Investiture Ceremony, Kerala Piravi, etc. were celebrated with magnitude and magnificence. To mark the day very important, special programs and competitions were also tuned. Our learning and celebrations are mostly action-oriented and practical. We learn innovative things by researching, discussing, debating, exploring, and so on.
and do give importance to all special days and days of importance by actualizing it through our daily assemblies and rally. Our students are very canny and eco-friendly and did celebrate the following days like Environment Day, Independence Day, Reading Week, Anti-Drugs, Library Day, Quiz Day, Book Fair, etc. were organized. Exciting programs were performed in order to make the children more aware of the importance of each day and make them responsible and respectful to the society. Oh, marvelous! It is really exciting to perceive the way you celebrate every event. Again, what news can I hold about your school? You know, we have an energetic and vibrant band of teachers in order to raise the scholastic and co-scholastic activities of the students. They support us in every way possible. Even our parents have a great role in our progress. We do have the PTA who plays an active role in our lives. This year, Sri Joji Pulancheri was elected as a president, and under his leadership, PTA Forum is fighting for the inclusive innovation of students. PTA General Body Meeting, Class PTA, etc. are conducted in order to assess the teaching learning level of the students and teachers. We have the Students' Cabinet in our school in order to promote the leadership quality in us. This year, we had the election of the school parliament, and Masters Karya Joy and Kumari Sania Raymond were elected as the head boy and head girl, respectively. The investiture ceremony was conducted to honor the school leaders and house leaders. To honor our students on that auspicious day, we had with us our Thomapuram Foreign Vicar, Very Reverend Father Martin Chittarikkal, and Sri Ranjit Ravindran, the Circle Inspector of Police. Oh, I am so mystified about the ambience of your school. You are blessed to have an exceptional learning surroundings in your school. That's true. We are lucky to be known as the students of St. Mary's. People of today undergo a lot of tumult and turmoil. But through this temporary interaction, I did realize you are ever jubilant and jovial. What is the backstory behind here? Dear Granny, tensions are part of life, but nothing can devastate us. Most of us are having excessive anxiety and pressure during exam, various phobias and nervousness, etc. All these are unconfined through yoga, meditation, counseling, renewal programs, retreats, seminars, Holy Kurbana, and special adoration and prayer on every Fridays, etc. Granny, you know, we have a chapel to ponder and plead peaceably. We do celebrate the important devotions like Saint Anne's Feast and Rosary Month with its great importance. 9 days of novena in honor of our dear patroness Saint Anne and special rosary of 10 days in the month of October. Our school also inculcates the quality of helping others by sharing what we have. We visit the orphanages and old age homes to reach out the needy. Apart from this, we celebrated 25 years of selfless service of our school manager, Reverend Sister Julie Chako, admitting her help and support for our institution and each of us. We also wished our headmistress, Reverend Sister Jessie George, and our parish priest on their feast day and celebrated Vianney Day and greeted our parish priest and the assistant parish priest who support us in all our spiritual activities and as and whenever is necessary. Granny to you, I forgot to tell you about our study too. Last year, we had gone to the places like Bangalore, Mysore, Vismaya Amusement Park, Kannur. It was indeed days of merriment and jolliness. And my little ones, in our times, there were youth festival in our schools. What about your competitions and other activities? Dear Granny, we did have school competitions like poster making, patriotic song, Shastra Mela, etc. Sub-district competitions like sports, youth festival, melas like work experience, IT, science, social science, maths, and tournaments like football, chess, kabaddi, etc. And our school elevated to
winner in high school section, first runner-up for UP and LP section, and also outstanding performance of our students have brought laurels to our institution. Kumari Sania Raymond got second prize with A grade in the state level IT Mela. Master Devadar Sridhar bagged state chess competition 5th position with A grade. Kumari Teresa Cecil bagged first prize in 3 categories in the swimming in revenue district, and many of our students received A grade in various competitions. Really? It's impressive. I am dazed to know there are so many budding stars in your school. It is quite interesting to see colorful and beautiful decorations and arrangements done for celebrating Christmas. Thank you, dear Granny, for spending your valuable time with us, and sorry for disturbing you while reading the newspaper. It's okay, dear children. It is high time for you to go your schools and get ready for your annual day celebration. I too eagerly waiting for this great and mega event. I am really excited and enriched after listening about your school activities and achievements. You students are certainly smart, vigorous, energetic, creative, hardworking and responsible. Continue to be so. I wish a colorful annual day celebration and best wishes and prayers for your studies. Thank you so much, dear Granny, for your patient listening with us. We felt so excited to share something about our school. And Granny, we are grateful to you that you selected a best and better school for our parents, so they too. Okay, my dear children, have a fantastic time.